Mwana Salaamu. Wanji. Simanyi bwagenderedde nti nasirise. Ngoyogera. Kwanza ye debate je manyi wano ku program y'olwokubiri. Omanyi kakati kyonkola. Kwe kwogera oluzungu mu nsonga eri finito. No. Eri clear. Njogera oluzungu Archbishop lwe yayogedde. Wayogedde naye? Mu biwandiiko byensomanira nti eyamukubidde. Yamugambye nti postpone. Ojiro oyimirizaako. Yamugambye. Omanyi muwulira bitundu. Yamugambye tisaagala kusaba okwo kubeerewo. Okugamba nti misa mu kereziya enkulu mu ggwanga eyimirizibwe si kya bulijjo. Era nze nasuze bubi nnyo. Kuba ekyasinze okunsuza obubi. Public address system ku butabaako. That killed me. That killed me. Lights. Butabaako. Kyankoze bubi. Omutima. Because I was dealing with this as a Catholic, not as a politician. Olutalo lwagoba amini tugende mu 80 our teenage lives, our adolescent life, yonna was characterized by war. Where was our refuge? Twali tuddukirawa nga tuddukira mu church. Era nze nali manyi nti ebyo bye nalabye eggulo nti something of the past sitiddamu nakiwunyiza. Because prayer is prayer and prayer is in a controlled environment. Do you know the word called a postponing mass? It is untenable. Untenable kiki mu Luganda? Nze tekisoboka. Oba ogisazizaamu. Buli lwondeetera ensonga eri ku Dr. Besigye nkugamba nti tombulira nti ya ddiini, tombulira nti ya mateeka, ya byabufuzi. Subye kye tuliko nze mukulaba ku. Era ebyobufuzi awo we tuli. Ebyobufuzi bibi. The Honorable Winnie Byanyima yawandiise. Yabadde tasaba permission. Yabadde tasaba lukusa. Okugenda okusaba tekyetaaga lukusa. Because cha human rights. Mukuba akabonero k'omusalaba first part ne mufuna readings ne mudda ku offertory ne mudda ku Eucharist and then you exit. Kati awo bulabe ki bwe mba mpima integrity of mass, the sanctity of mass. Era nga bwe watulabye nga tetusukka kakomera otumanyi we are mad people. If we wanted madness anywhere, we could, but not in our church. Lutindo hano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibeeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo nembeera mu studios za Radio Simba lunaku lwa kubiri kawungezi k'olwaleero nina Richard Baguma munnamawulire lobbyist Richard kiri ekirala kayungirizi is lobbyist kayungirizi. Lobbyist is the new label. Omanyi Kibazo bw'akeera ng'agenda kukyokoza. Abatana bakubuuza nga yatandise okukyokoza. Kibazo obuuza. Baguma buuza abantu. Nga bulijjo Kibazo tandikira ku Katonda. Nannyini buyinza obungi. Ninda nyini kisaate kingi. Atusonyiwa. Tusobya bino ne tusobya gwentandikirako era mbabuuza mwe n'abatuuliriza n'abatulaba mwe bali nyumwe bali ddala abaliko bye mukuteeko n'engalo n'abatabifunye naye nga mwagala bikola mu namba ramusiza era mu linnya lyoyo nannyini buyinza. Wamu ne Richard Baguma nina Proscovia Salaamu Musumba. I don't know whether she needs more introduction than that. Ekyo kimala. Webugabula. Atoseza mu lukyoli naawe. Salaamu buuza abantu. Nze Salaamu Musumba Proscovia omusoga wa kuno. Musoga wa Kabaka. Bala ensanyiso bawuliza kode bakagwa. Mwena ye mulituulikiza. Nesiimye okubala musaaku n'okuba mu matu gayi mu lunaku lwaleero. Ate neesiima n'okuba mu studio ya Simba tuwezize emyaka emeka. 25. Tulabanga tutambudde quarter a century. Era mbadde nkyamane ng'ati Mukama Katonda tuwangadde.
naye nna n'okulamusa Peter Kibazo nga mwana naze banange ye muli malamwesa mbalamuseza nnyo bambi enna gye muli ebiruma n'ebibaluma mbasaasidde. Eriye yakulaba ennaku ezo nga oli eggaba ku major seminary ng'opostinga nanga Peter Salaamu ali luddawo ennaku zino nemuga ndowooza gy'ali ndudde omulaba naye kati nali ku St. Mbaga Golden Jubilee nga kujaguza ebintu ebisanyusa bitono nnyo mu nsi muno so bw'ofunayo ekikusanyusa nga baluwa invitation wagifuna a month earlier teri kiŋŋaana kubeera mu bantu bempuliramu eddembe so nyongera okubayozayoza St. Mbaga nammwe mwenna abagitukuumidde nammwe products zeeyo mukyasoomozebwa nno okufulumya abaana abayidde nga banoze katekizemu banoze ne mission. Ampuliriza Lutindo Baguma kulikayo Baguma naye tubeera naye wano buli Monday naye yafiirwa nyazaala we last week n'agenda okuziika Baguma message okuva ewa Ssemuju Ibrahim Nganda yagamba wakola bubi sinabakola amabugo mutwale eri tewabika amabugo mwakitegeera nti nafiirwa lwaki mulinda mwakimanya lwaki tewabika mulinda soke begayirire musaba amabugo twandibadde twavuga ne tujja embalala temwajja nakiraba mobile money zituuka ku muzeeyi twajja mbaleke kumbuza leka zituuke ampuliriza Lutindo Richard ngenda kutandika naawe olunaku lw'eggulo okumala wiiki nga 2 oba namba n'ekintu Salaamu led by Winnie Byanyima baadde balanga bannange nti tugenda kusabira Dr. Besigye mu misa e Rubaga Cathedral. Emisa ejja kulemberwamu Ssaabasumba wa Kampala His Grace Bishop Semwogerere ne nze nafuna ne invitation eri official card ebyange tebyali just bya kamere woti oli w'amaanyi nnyo bulijjo amusajja 25 emyaka gye tunyumyako nze mbadde kumpe okusinga ye namusooka kumpe ekyo tasobola talina mwaki wakane ekyo kiri historical era nenfuna invitation nenga nti this one era omwana yali agimpa wano nemuga nti I don't waste your time. This one I committed I'm going to attend with or without an invitation. Yes, sir. The day before the mass on an evening, Sunday evening, never one of my gossipers nampereza message. Nanga Peter, omanyi nti enkya misa teriyo nga talina kirala tangambye erwe yanga nti omanyi nti misa enkya teriyo nemuweereza ke emoji akaseka tega nti ono musekeredde. He didn't give up. Kumba akusekeredde. At about 10 he called and said wange bade nkugamba nga gwo wakana naye you can take my word to the bank enkya misa teriyo. I was a bit disturbed but even then nagenda okukebera ng'abantu bakyagenda maaso. Of course long and short gyo twagenza okutuuka e Rubaga ng'abantu bawera naye wenapakinze nengamba maybe not maybe negenza okulaba by the time of the mass the cathedral was full but entering the cathedral nga ku screens mu cathedral kuliko mass for Dr. Kiza Besigye postponed. Emizindalo nga gyavuddeko ndozo oba amasanyaze gakyankalanye oba baagijjeeko nenge emizindalo gyavuddeko so also the communication was terminated. Nenga mass yabaddemu before gyabadde gikola bulungi so there was no way of communicating naye abantu babalese ne bayingira mu ekereziya Salaamu Musumba ne bayiga Michael Lulume ne bakulemberamu ne bagaa nti tusomye wane sala tetuyinza kuyingira mu cathedral ne tuvaamu nga tetusomye essaa okuyimba ne tuyimba ne nsigala nga then eventually the message came through from Honorable Winnie Byanyima ti Archbishop yamugambye President Museveni yamukubidde
namugamba cut. Long and short was cut. Emisa tebaayo. One, Richard, your reaction to this, your impression of this, nganze sinakuwa byange. Okay, so Kibazo. Archbishop siri mukatoliki. No. Nkumanyi. Okimanyi. Naye manyi nti cardinal yakagatta abantu nga ndi best man nga tesiri mufumbo. Omu ku bolo omushana. Okimanyi gwe nti nywa breakfast. So I have several times kunywa breakfast wasemogere. Yeah. So sifa kyagogera lwakuba naze kumpewo ku radio Simba. Muri nyango de wali cyo tubayita okusigerenda. Okusigerenda kwe butemara yongo yoga. Buchimtu werekeramu. So ku murundi guno wobo yogera ku kerezia eyerubaga. Nerekeramu. Kati bakuchita declaring conflict of interest. No, declaring interest. Nerekeramu. Yeah, so ekyo kiri awo. Naye tukakolera mirundi emiko bana ku Dr. Desecration kimalo ku Kibazo. Kino nakugamba ku murundi guno. Ensonga ya koti. Umurundi guno eno si nsonga ya koti. Waliwo koti, waliwo amateeka gino si nsonga ya koti. No. N'olwekyo tusobola okwogera nti ensonga ya koti naye bwe tutulafika tugamba nti bino byabufuzi. So ekyo kiri awo. Then ekirala nawulidde nga abantu banenya archbishop. Musajja wa magezi mangi nnyo. Oba tosomye situation bulungi bwolowooza nti talina magezi oba mutiitiizi. Nze ndowooza oba tosomye. So kyanewuunyisa nnyo kugambye impression yange. So impression yange was extreme surprise. I was extremely surprised That a mass in the topmost Catholic church in the country was holding. Yes, it was extreme surprise for me. And up to now, sinaba kumanya really lwaki. Because nze ku lwange, extreme church mu Luganda, it is an extreme occurrence. Yeah, absolutely. So, kyanewunyisiza nnyo, sinaba ku ate nze Saabadde nali sibiri nako kuba nali mu kuziika because omukyala yafa. Omukyala wange ye mwana weka. oh dear. So omukyala bwe yafa nze nafuuka mwana ku nsonga eyo y'okuziika n'okulabira. Kati ate yeka alina omukyala wange omanyi tabeera akolera bweru. So ebigenda mu maaso saako bulowooza nga nyina kino ekigenda mu maaso naye bwe natuuse wano kyampitiriddeko nange. So neŋŋamba lwaki kuba neyalagidde naye si musiru. Gwe yalagidde si musiru ate si mutiitiizi. Bansobi nnyo kulowooza nti oyo archbishop mutiitiizi nnyo. Ate neyalagidde si musiru ate si mutiitiizi. So ekiri awo wakati Kibazo kyo kikyambuzaabuza. Maybe Salaamu Musumba asobola okuba inanga information esinga yange kunaawo. Ampuliriza Lutindo. Salaamu. Wanji mukwa. Yesterday nabadde ku Kerezia definitely. Na interacting nze n'emikwano gyange. Some of them are priests, some of them bali laymen nganze. And kino kye kifaananyi kye nafunye eri omusosodooti omu okuva ekigezi. Yaŋŋamba nti abantu bwe bayigganyizibwa, one of the first places of refuge ye Kerezia. Yete yabadde mu luzungu twandikiise crude. Yete yayogedde ku kanisa, teyayogedde ku mizikiti. Yagamba nti the first place of refuge is Kerezia. Musosodoti ono twasoma about the same time. And in those days Salaamu amanyi abantu wane e Kampala badduka ne basenga at different churches, at least olw'eggulu nga basula ku church. Kati ono yali refugee ku Ensambya
ku parish from Katwe. You imagine from Katwe. You've run to the parish in Zambia. Eventually he became a priest. Among the lot gye twasoma naye ku St. Peters. Nangamba nti gojjukira nti abantu bonna bajjanga ne bakuŋŋaana ku church. That is their point of refuge. Nangamba nti the worst of the Okello and Obote armies would allow us to trek to church and have some peace and sleep. Nangamba naye wano twatuukawo tutya. The others were of course cagey, naturally, kubanga this is their ordinary. Bishop waabwe ate waffe bino Richard ayinza okuba tabimanyi naye waffe the hierarchy is Roma locuta causa finita. Kiba kiwedde. Nsoma n'amateeka gammwe abamu nga basinza. Salam. How did we get here and what is this we are dealing with? Gwe oyinza okuba wafunye n'omukisa n'oyogera ne Archbishop wange. Nesiimye munnange. Ebyabaddewo eggulo byakoze bubi nnyo omutima. Okusinduukirira emmeeme kuba nze first ng'omubatize omukatuliki awo we waffe. That is all I know. Nange I must declare my interest. And His Grace Paul Semogerere, ye parish priest wange. Christ the King. Christ the King. For very many years. Many years. Parish priest wange oyo era yali bishop wange Luweero. Era Archbishop wange. Era mukwano gwange. When I made 60, nga mpeze emyaka 6, gwe nasiima abeera omugenyi wange. Enamwendo. Webaze Katonda. Kubanga oli above system ng'okyaliwo oti. Ekyo nakyo kyebalize Katonda munange. Baguma, I can also add on. Nafuna invitation. Ekeri ya bigambo. Very written. Kibazo bako. So, I was really celebrating life and I thought the best person for me and Ampa a namer. Nansanyusa, who will give me happiness. Nga Archbishop wange era mwagala nnyo. Era mbadde mwesunga to say mass nga manyi nti nga naakava mu bululu mu kusoberwa kw'eggwanga mwe tulimu nti yajja okuntowolokosa. Era nga simusuubiramu na bigambo bitiisa government because that's not him. So nabadde ku organizing committee naye era nanga amawulire nagafunye as in the morning of Friday. Kuba on the morning of Monday, the morning of Monday. Kuba ku Sunday nali Rubaga for the last meeting, preparation meeting. Sawa mwenda ez'olweggulo. So olweggulo lwonna olwa Sunday nalumalidde Rubaga. Naye saagenze kulaba Archbishop kuba nabadde manyi akooye tubadde naye ku St. Mbaga and a hectic weekend of prayer. So nga saagala mutawaanya njagala kumala ki manyi buli kimu kiri okay. Naye waliwo abantu be nasanze mu Washing Bay. Omu introduced himself to me nti nze munange nkolera government naye ndi bwawa ne Rubaga era ne bye mukola mbiraba. I appreciate it. Nanga nti it's okay to be nkolera government. It's a very beautiful thing and I have no problem with that. Collab, work for us, work for the country, make us happy and also be proud nti okolera government. Buli omu ayagala kukolera ggwanga lye. So we have the meeting which took about 2 hours. Nasanze Mbozi ataddewo ndala. Nti what if omukolo bagukola ki? Bagusazaamu enkya. Nti
And then what? So what? Naga nti tekisoboka. Namuga nti tewali kitasoboka mu Uganda. Tewali. There's nothing that is impossible. Naga nti nedda. Nambuza nti kiki. Naga nti because everything in this country is dead. Kati nagamba nti number plates. Naga nti kati mbadde munyumya number plates. Nti omuntu bamuwa number plate nga is fake. So natugenda nga tunyumya. In the morning we had a meeting in the morning, a Zoom meeting, sawa satu kitundu. Kubanga the coordinators babadde all over the world. Abe London nga bakazuukuka, aba America nga balinze okwebaka bamalirize kino. So we had to wait for 9:30. Tinasoose okuwulira nga bawa report nti nabadde na Bishop eggulo nampa amawulire nti bamukubidde essimu to stop this thing, tukole tutya. Nabaga nti I just laughed. I thought it was a joke. So it didn't sink in. Nenga nti tewali kikyuka. Cathedral nzigule. We will pray. That's the bottom line. We will pray because we are set for prayer. What if it will be cordoned off? Tukole tutya. Ogamba will deal with it. I told a friend, Baguma kankugamba eriye yabadde ajja omu ku ba MPs abapya. Of course the gossip has gone round that the possibility is the mass is not going to be there. Nanga Peter onogenda konze ngenda. Nanga ngende sigenda konza yambala sneaker. Jangu. Yambala sneaker jangu. Preparedness. So when tuka ne scouting awo manyi bombega bwaku nenaku zino si buzibu bwakulaba buli awo bwambala abasoga badeta biguluwera bino bisuda plus bino level yo they are low quality ngo abalaba. So ne tugenda mu maaso ne meeting ne tusalawo nti tugende twebuuze ku Ssaabasumba. What do we do? Very humanely nakkiriza n'atulaba Father Male n'atuleadinga ne tulaba Ssaabasumba era ne twogera bingi naga nti banange the situation is like that. There's nothing I can do. Sijja kujemera president because how will I account for myself if things go wrong around me? Cathedral nzigule. We are going to have a silent prayer. But the onus is on you, Your Grace, to communicate this to the country. We will not carry that cross because we are in such a bad mood. We could say, but we may not be in charge of ourselves. So, natuwa Father Mayanja, yabadde asoma misa. Asabesa misa eyo at 1 o'clock. Nti ajja kola announcement. Era kyeva wandabye nga I was waiting for him to come and make an announcement because I thought it was more responsible for the church itself to bear that news. They would know how to couch it, they would know how to deal with it. And it would be more, it wouldn't be hearsay. And it would be the responsible thing to do. So, Banga Father Mayanja yagambye mass je yasomye ngeggwa nti the next mass has been postponed. I mean, even an announcement can't be made. He made it to who? Yabadde abulirani abaza okusomera 1 o'clock banyumiza. So anyway, babityo bwe byabadde ne tusalawo to deal with it in a crisis management way. Era nze nebaza Archbishop. One, he did not panic. And he yachikoze in the best interest of all of us. Naye yatulekedde ebibuuzo bingi. Era nze nasuze bubi nnyo.
kuba ekyasinza okunsuza obubi public address system ku butabaako. That killed me. Lights butabaako kyankoze bubi omutima, because I was dealing with this as a Catholic, not as a politician. Kuba nagenda Gaba ku Saturday. What did I cause? I was just a parishioner like everybody else. I go to pray on Sunday. Nasabidde wa Father Vincent in Namugongo. I mean, I know my parameters. So kyankoze bubi nnyo era nabadde neekuuma not to say many things in my mouth, because my body system was totally messed up. I felt betrayed. Nga bw'ogambye between 1979 olutalo olwo lwagoba Amini tugende mu 80 ne our teenage lives, our adolescent life yonna was characterized by war. Where was our refuge? Twali tuddukira wa nga tuddukira mu church. A church in Nazigo is a very St. Kalemba gye twaddukira. Era twaddukirayo n'abaana abaava bano ba Kawase okuva Ekibuli, because Kawase was a friend of my uncle Augustine Ngobi. So ffenna twesanga eyo tutambulidde ku tractors okuva e Namagunga okunoonya gye tuddukira. Tukoze ne taata wo mu Red Cross. You know, the entire ecosystem eya emergency and danger tugiyiseemu tumanyi nti tetuliddamu never again, because biri byali bikolwa naye bino bibadde bigambo. Tuli mu kisiibo, abantu tebanneebuuza lwaki ekisiibo kikwataganye ne tutandika okusiiba on the same day. Olaba, after 40 years, emyaka anogimanyi biblical 40 years. So the coincidence is simply too much. Enanze nali manyi nti ebyo byenalabye eggulo nti it's something of the past, siriddamu nakiwunyiza, because prayer is prayer and prayer is in a controlled environment. Ne Catholic protocols zonna tuzimanyi, mukuba akabonero k'omusalaba, first part ne mufuna readings, ne mudda ku offertory, ne mudda ku Eucharist, and then you exit. Kati awo bulabe ki bwe mba mpima integrity of mass, the sanctity of mass, awo trouble ogisanga wa? Where is the trouble spot? Tomala gakwata era nga bwe watulabye nga tetusukka kakomera to approach the altar. Nga tetukisobola. Otumanyi we are mad people. If we wanted madness anywhere, we could, but not in our church. Not in our church. We can't desecrate our own church. So, at personal level, I think I share that pain with many Catholics, except Romshana. I haven't seen Romshana's comments. Romshana has been posting all the crude un-Catholic things. Now for him, it depends on what ayagala kuyisa awochi. But ngaza kuma standard ya ngabwe ba catechism bwe yansomesa siyinza kubuuka what is provided for. So twabadde twagala kusoma, we wanted to pray, to create a platform for prayer. And atomanyi nga church erimu Peace and Justice Commission obekola ki? You know, they prefer to communicate to interreligious council than to us, the real people.
meza ziri eyo zitudde olaba motoka peace and whatever commission. I mean, what are you doing? You see, I'm at pains to discuss my own church. I'm at great pain, but it's also my Christian obligation to speak out my pain, because I have no other place. Kakati penance box tujikola muchi. Bino ffe tubitegeera, abalala tebasobola bitegeera, balabanga TV. No? So they want to equate you to other faiths. But this is a special one. This is different. Protestant church. No. We wanted to pray in the Catholic Church where we understand. And we wanted to share our faith with the rest of the people in the body politics. Njagala okubulira in the year 2000. Siwe mwaka gwa Jubilee. Bagiyita Jubileo. Twagende Roma as parliament at the invitation of the Senate of Italy. To go linya nyonyi bagenda all hotels were free, n'emmere ngeri free. Era papa n'atuwa omuwolereza St. Thomas More ng'omuwolereza wa politicians and statesmen. Why? Because we are recognized in the church. Ka Thomas More bamutuwa waki eri Italy nga bamuyisa Thomas More. So nabadde nebuulirira ekiro nenganda, was I out of sync? Did I miss anything? Did we miss anything? Because we sat together with the Honorable Byanyima and said, how do we navigate this spiritually and emotionally? How do we navigate? Naye era netugamba nti kati ffe twerowoozako, but how is our Archbishop managing the situation? And we want to give him comfort. We want to give him comfort that we understand. We understand the mess we are in. We understand that the church too has become a front line, and we want a discussion. Kakati bosanga ba father bali mu interreligious council. Bakola muchi. Because when you are ordained to do what? Nyambako. You are ordained to be a priest. And what does a priest do? A priest's first obligation is to say mass. So, nze nkyebulirira naye nebaza Katonda nti he had our prayer. He had our prayer, and we will find peace. Richard, ndasinagenda mirango owuliriza salaamu. Father, message sigitegedde naye kyenzijemu ayina obulumi. Yes. Because you see, ayina ebibuuzo bingi naye tabibuuziza. Kati ndoza olusa atuwuliza n'atulaba tumulekaawo. Naye wadde oyinza omukatoliki awulidde ategedde. Yeah, because nze mbadde ndowooza nti okay, obadde oyogerera n'abakatoliki bokka. Njagala twogere n'Abannayuganda. Anti ntandise nabana ekinyusi. The heart of the crux of the matter. Because biri ebigambo. Kitegedde lwaki sibitegedde. Wadde olina kyombuuza wandise wabweru. Richard, bwemala okuwuliriza salaamu nenzijukira. Nasula ku church. Just hold there. In the 79, no, you see these narratives naffe twabiyita mbere. So it is. Kati wagisulako ng'ojagaza ati. Because it was the point of refuge. It was the point of refuge. Yes, but I have lived in Israel, you know. The churches were bombed. That's why we are not Israel. You know, they ran, in the genocide, they ran to the church in Rwanda. I was among the first people to go with World Vision to cross. So you see, the priests have a long history, multiple centuries of handling situations, including similar to this one. And we have to give them that space.
but olina kyobadumbuuza. Richard, mukwano gwange omu jo yaŋŋambye mu ngeri yakubalaata yakujerega yabadde ku cathedral nanga nti Peter baabadde batusekerera nti ffe nga the Anglican Church ffe twandibadde tukulembeddemu kino because Kizza Besigye is one of us. But maybe my Archbishop read the signs of the time faster than your Archbishop. Your Archbishop, Bamutomeza, now you have a problem dealing with the fallout. Could you read that? Then echokubiri. We are speaking of in very interesting times, ngo picking up. Only, I think 2 weeks ago, twabadde to celebrating Janan Lumu. Is it even 2 weeks? Twabadde to celebrating Janan Lumu. And Oba Serunkuba, either of them, in their usual jocular way, nga bali ku ex-handles zaabwe ngaaga nti we can't get another room. We have Land Cruisers with us. The message is very heavy from them, very light. You can't get another Janan room. You have Land Cruisers with us. At the same time, another event, Catholic Church very recently badde ne priest nga musibe nali wano ku muzindalo nga complaining nti our leaders in the church and ebimu bibeera bizibu ogambye nti Archbishop mukwano gwo Archbishop was my priest. Archbishop was at the front line especially during the term limits, the lifting or not of the term limits. He gave his space against all odds. Christ the King was the meeting point. Yeah, everyone that had something to say. The whole at Christ the King, yes, the Wamala Hall was the was front. Available for us. It is available at no charge. Weri, have your say. Kati musanga mu obuzibu omukritikinga, but I kept asking myself, where is the church when your priests are arrested? It took the diocese in Masaka 2 weeks to brave up and come to the altar and say, Msosodoti waffe bamusibye. I think that's when Bishop Severus Jumba finally said, okay, tugenda kubeera ne novena, those 9 days of prayer, nga tusabira omusosodoti waffe. Naye amala wiiki 2 nga naye anoonya akyetegereza agambe ki, agambe ddi, era agamba atya. The rest of the church found comfort in allowing a young priest somewhere to voice themselves. There was no unanimity of voice across Uganda because Catholic Church eriemu oliaga nti it is a singular church, buli omu yandibadde n'eddoboozi limu naye nga ne Episcopal Conference ekulirwa taata wange Bishop Ziwa nga nayo yavumbeera. So you ask yourself, where are we at? Is it safer to play like the Anglican Church may have inadvertently played, that kino sijja kiyingiramu, I remain with my sanctity? Naye golaba nga kye bayingiramu kugenda ku Electoral Commission, ekyo bakiyingiramu okugenda ku Electoral Commission ne babeera nga ba tali officials. That is now the joint Christian joint. Doesn't matter when do they join. Richard, njagala oyige okubeera emotionally mature bakiyita batya mu Luganda simanyi. I want you Kibazo. Kuba emotionally mature. Busajja bukulu. Togenda n'onywa kofi ne bano bonywa nabo kofi nojja bano nowefuula w'amaanyi. Taata waffe mu ddiini n'akuyita n'ogaana nti siri mu mood. Tuba tuliimu oba bwewunya bizibu oyo taliiwo wano. Sorry. Twetaaga kukula.
Yetaaga kukula. You see, mugenda wane mutuyita ne mutujerega robist biki. Nebibuzo bwe bigwawo mutukomera. So kibazo. Tuyina abanyakore bagamba tuta mukwise atumwikare tugende. Tata mukute. Yagamba nti Yeah. So ekyo kiri. So tuyina obugabe, tuyina freedom. Okwogera byetuloza nti byebyo. Naye twetaaga kuwuliriza ne twebuuza ne twefumiitiriza. Ekereziya ebadde mu situations ezisinga zino. Ekereziya yennyini koa ne gyeva e Roma eri threatened. Ebino ebiyiseemu ne bayiga ebyokukola. Bw'obutuula wano n'olowooza nti Archbishop Somogere abanga teyakonsultinze ne pronuncio oba for example tebakonsultinze ne Roma, simanyi engeri gyeffe ebintu bye tuba tubirabamu. N'ogamba nti ekyabaddewo tekyabadde ne impact, ati lwaki tukyogerako? definitely ekyabadde ne impact. Whichever way you look at it, whichever impact you measure. Thank you. Ampuliriza nkomawo okuva mu birango, njagala kuba birango bino nina Proscovia Salaamu Musumba of Bukabula ne Richard Baguma of Nkokonjeru in Mbarara. Eri Nkokonjeru. Ali mu site wakati. Ne amateeka gakukkiriza okuziika mu site wakati. Naziika nga sitete nabakujja. Ampuliriza tunoonya ttaka we bananziika. Ampuliriza Lutindo naye nga ngenda mirango. Joseph Ochieno of Congress. Yes. Muna Congress. Jo yansanze Lubaga. Nantunuulira. Naga nti Peter, in 1980, did he say 1 or 2? Lubiri Barracks was attacked by UFM and other rebels. In their retreat, they went to Lubaga Cathedral and within the vicinity of the church. Naganti, the government of the Congress did not come to where they were at. They stopped Ash when Ash was mass. Nanganti, we were sure they had weapons and they had everything, but we did not desecrate the cathedral. They stopped. Nantunulira, natambula. You didn't have the facts. Lutindo wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Richard Baguma ne Salaamu Musumba. Richard, Joe Ochieno of Congress said you've crossed the Rubicon. That who have crossed? The government, our people. Because you said you. Ofanananga government. You said you see. You see. Kibazo cannot claim to be my friend. I know him and his family, and he puts me at risk. He cannot claim to be my friend. So what kind of friendship is that? If he called Salaamu Musumba of the opposition, why didn't he call a government person? No. He knows I'm not. By the way, I'm not speaking for opposition. I'm speaking as a citizen, because I have more in me than just being labeled opposition. But me, I'm not government. Maybe I have less in me, but clearly I'm not government. So right. I have to fight back the you. Because it is going on air to millions of people. No. Actually, Ocheno's you was even addressed to me. I know. As a people. He's saying you. Yeah, but you see, I am... I'm very inclined to the original Congress. Even last week, I was, I think, with Ocheno twice on air. Yeah, so I'm regularly with him. So I'm not sure. Muruganda. Okay. Eriyo mwogeza agaye nti abaye. Ati bwe wayogedde Rubicon. Mananga mutusanyu. Bondi nkagwanjala yawandiise a while ago. Agamba nti
aba ngezako okubitaputa wemba sobola nti aba blaminga ekereziya n'abakulembeze baayo akigambye nti bali completely misguided. Omusumba gwe bayita ordinary, omanyi bamuyita the ordinary. Kyomusumba against all odds nga yonna buli mu mbeera yonna yakkiriza, yabadde akkiriza naye ku ssaawa envanyuma ku ddakiika n'ebigaana Kagwanjala agamba nti mwanyinazi, really, because Winnie is mwanyinazi, namulonda n'okumulonda nti Winnie just shared half the story. namulonda n'okumulonda yes, neighbor, n'okuba neighbor. So tewalonda ngoma ngime actually tebamuyita ngoma ngime, yejjanga nga amucampaigningira yamuyita ndime nemanya nti n'okumumanya tamanyi bwayogera. So nti byayogedde naye byabadde amanyi tebyaweddeyo, teyabimazeeyo. nti Winnie just shared half of the story. Exactly. ne Salaamu yabaddeyo. Anti naye Salaamu naye yakugambye tasobola byogera byonna. Ekikulu kiri nti era twabadde twagala ku avoidinga ogerera institution gye bayita church. Fena kyetwatandikiddeko. So we were only forced kuba Father Mayanja gwe babadde bawadde obuvunaanyizibwa obwo Vincent abuulire eggwanga kuba this had been an advertised event. Bakiyita forcing the hand of the Catholic Church. Mwagenze nemugezaako okunyoora omukono. We are the church. We can't force our okunyoora church. omukono gwa baliida ba ordinary. Mwade banyoora omukono gwa ordinary. Tetusobola ate era tekikiriza. Kati gwe batojja byasase ojjangu leeta omusosolodo tajja byogere. Twamusabye busabe. Nagamba bano obusungu bwe balina ndoza yabatunuli nagamba kanzikirize naye tajja kujja. Tujja kutambulako. So Kibazo kyenabadde nkugamba kye twatandikiddeko nti nze abantu ababiri at least President Museveni ne Archbishop Semogere bombi mbamanyi ng'abantu abamagezi amangi ate abantu abatali batitiizi. Kyenvudde nkugamba nti ensonga eri wakati, because nze nange kino nakugambye kyampitiriddeko, ensonga eri wakati Kibazo okugamba nti ono yagambye nti muli mbeera yonna okusaba okwo tukwongezeeyo kiki lwaki simanyi ongezaayo was the polished word. Do you know the word called a postponing mass? It is untenable. Untenable kiki mu Luganda? Tekikkirizibwa, tekisoboka oba ogisazizaamu kuba you can never postpone mass. No. You can never technically. Bwana Salaamu. Wanji. Simanyi bwagenderedde nti nasirise. Ngoyogera. Kwanza ye debate je manyi wano ku program y'olwokubiri. Omanyi kakati kyonkola kwe kwogera oluzungu mu nsonga eri finito. No. Eri clear. Njogera oluzungu Archbishop lwe yayogedde. Wayogedde naye? Mwe mwatugambye mu biwandiiko by'ensoma nti eyamukubidde yamugambye nti postpone. Ogira oyimirizaako. Yamugambye. Omanyi muwulira bitundu. Yamugambye tisaagala kusaba okwo kubeerewo. It was the negotiation ya Archbishop. Ne batuuka ey'okugamba nti kale postpone. Kuba yamugambye nti I can't. So Archbishop yagambye ku postpone oba nedda? Nze kyenjagala kuba kyenayogedde nti kyenategedde omukulu kyeya president Archbishop president ye yabadde compromise gundi ye esembayo the postpone ya president. Okay. Say gundi Archbishop. Okay, so ekigambo postpone kyabaddemu because kyenayogedde nekikutrigalinga kyenabadde kugamba byenjogera bye twawulidde nga mutugamba at least kumutuse ensonga yo. No, kyengamba nti ensonga yange nti nze Kibazo kyenadde nkugambye sijja kutuula wano ne nkugamba nti mmanyi ensonga eri awo wakati gamba nti
naye okugamba nti misa mu kereziya enkulu mu ggwanga eyimirizibwe si kya bulijjo nedda ekyo simanyi oba tukikirizaga naye lwaki kyabaddewo ensonga eyo nze sigimanyi kyenva nkugamba nti buli lwondeetera ensonga eri ku Dr. Besigye nkugamba nti tombuulira nti ya ddiini tombuulira nti ya mateeka ya byabufuzi subye kye tuliko nze mukulaba kuno era ebyobufuzi awo we tuli Kibazo ebyobufuzi bibi ebyobufuzi si bibi naye we tuli anti obyogeranga ekibi ekisikire ekyo kyowuliriza so kyova olaba nti era bwogenda obyogerako oyita bannabyabufuzi toyita bannamateeka ono abuuza bubuuza nti Salaamu, didn't you see this coming? Did you expect any worse or better? buli nsonga ekwata ku linnya lya retired Colonel Dr. Kibazo Besigye, buli mbeera emukwatako kiba kya butemu nnyo eri President Museveni. Amutya ne sekutya gwotayinza nakukkiriza oba ayogedde oba atambudde oba ali mu kkomera oba alinya ennyonyi, buli kimu ekikwata ku Dr. Besigye President Museveni akitya. Era okutya okwo kwe kutukozeseza ensobi mu politics wa Uganda. Okusookera ddala bwe batyo bwe baali mu nsiko. Mu nsiko teyamutya kuba yali musawo we, naye teyamutya, yamujjanjabanga era n'amutuusa kuno nga mulamu. True or false? True. Mu nsiko mu kiseera ekyagazigizigi Dr. Besigye ng'abaweereza obukugu bwe yasomanga ye mu mikono gye mu mutwe gwe, baamukozesa nnyo okuba abalamu batuuke wano. Naye bwe baba batuuse wano ne batandika okumutya n'okumutiisa Uganda byonna yonna, naye ng'ate be basinga okumanya obulungi bwe kuba yabawonya bingi. Endwadde ze batunyumiza ez'abaluma mu nsiko ye yaziwonyanga. So okutya okwerinnya n'omuntu gwe bayita Dr. Kibazo Besigye is the hallmark of every mbeera gye tulimu mu kooti, mu balamuzi, mu kooti y'amagye, mu kyaki, mu masinzizo gonna. It is the greatest fear of Dr. Besigye. Ampuliriza Lutindo, Baguma eri akubuuza bamuyita Eugene. Eugene akugamba nti nkulistingire bano. Archbishop Paul Semogerere, Archbishop Lambert Baino Mugisha, Archbishop Emmanuel Obo, na Archbishop Rafaeli Wokorach. Aganti, do you think it would have been different in the other three places? No, I don't. Siroza. You see, was it about Kampala? You see, if we had gone a Lambert Baino Mugisha. No, the Honorable Winnie Byanyima. Yawandise. Yabadde tasaba permission. Yabadde tasaba lukusa. Okugenda okusaba tekyetaaga lukusa. Because cha human right, right ye. If right ye for yokusaba is our right. Nawandika era naye akoseza ekigambo postponed. Era nakugamba nti nze kyenjagala sagala lukusa, njagala kunnyonnyollwa lwaki Mercy badge postponed. That's on her ex. Era tulinze. Tulinze kubanga Jembadde ngenda. Ssaabasumba yatugambye nti alinda.
president agenda kumuddamu era n'emboozi tenaggwa kyawandika ono agamba nti yaŋŋambye njagenda kwogera naye ku Lwakusatu. President ajja kwogera ne Winnie bw'awandiika bw'ati true annyonnyole lwaki yaganye maasi bagipostpone lwaki asituka kufuna lukusa lwaki bajongezaayo. So kyenadde nkugamba wali Kibazo engamba nti nze sisobola kujja wano ne nkugamba nti mmanyi lwaki maasi yayongeddwayo naye nze ndowooza nti singa ne babadde bagitutenya mitanga lwarambati oba edwadde wakitutotororo owa Kibishop Obo oba eggulu ewa Kibishop Okolaki nze ndowooza nti ekkereziya ebyafaayo by'ekkereziya n'obumanyirivu bw'erina ku bintu bwe biti kuno tenaba kutuuka kugezesebwa kwe yali egezesebwa in byafaayo byayo bandikoze ekintu kyekimu era okugamba nti bakoze ekintu ky'obutiitiisi kyenabadde nkugamba nti kye bakoze olinga bw'aba talaba nti simanyi oba eri aba accusing obutiitiizi. Actually one of the questions has been anti wange Archbishop yabadde accusing obutiitiizi ate ono yabadde ku muzinda ate anti wange njogera namwetuwaze nnyo Miria eriyo omulala yaddaga nti naye didn't the Archbishop reveal too much of his conversation with the state? Ne statement y'okukkiriza abasalaamu mu kereziya ne babeera mu I was there. Wasn't that a statement too loud? 1 minute Salaam tufulume. I don't think so. Ulira Kibazo toletanga topic ewoma bweti no jitemera atika Archbishop yatuwadde ekitiibwa era nga bw'atera okukola. Was it too much? Spiritually, yes. Logistically, no. Kubanga it was caught between us. Cut. Richard, was it too much? Was it a statement too loud? There is more coming. Lutindo wano ku Radio Simba.